I'm sharing my screen. Okay, so everyone able to see my screen? Right, guys? Okay, so I'll start Hadoop and big data. What is Hadoop and what is big data? Is there any difference basically? So first of all, I would like to tell you what is why it has been introduced. In 2005, Dow Cutting is one Google employee. He started, he introduced this big data because of some challenges on the traditional databases. That challenges I'm going to cover in the next slide. So traditional database is basically to deal with small data. So you can ask like, why can't we deal the big data, I mean large volume of data in the traditional databases? Yes, we cannot deal because if you take any database or sorry. రఘు సార్ వీళ్ళు మన స్టూడెంట్స్ లో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు తెలుగులో కావాలని అడిగారు సార్. అందరూ తెలుగు స్టూడెంట్సే. అందరూ తెలుగునా సార్? అందరూ తెలుగు. ఓకే, సో ఓకే, వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్? ఏ ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయని మనకి ఈ బిగ్ డేటా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు? బికాస్ అంటే ఒక డేటాబేస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు we have backend, we have some C programming or C++ programming. There are some algorithms, B-tree algorithms, and some algorithms actually. So let's say you have 1 million of records, and you're trying to sort the data. How much time will it take to sort 1 million, millions of records if you see in a Oracle database or MySQL database? First thing, MySQL, Oracle, traditional database all deal with structured data. Okay, so the challenges are it is taking time to process or do computation or do analysis on the data. So first, before that, what is the data? What is it useful? When it is useful? The data is collection of pieces of details. Let's say bank killer ankondi, you have done some transaction. Let's Raghav has done this transaction. So what kind of transaction is this? It's a money transfer from Raghav account to some X account to Y account. So tomorrow, if any complaint lodged against Raghav or any other person, Y person, I can directly go to the bank and inquire about what is my data, what transaction I've done. So at the time, this data is useful. Okay, so in such cases, that kind of analysis, let's say analysis in the sense, if you go to any supermarket, let's say any big market like Walmart or Amazon, if there are any sale, mega sale is there, right? So a product our time lo kontunaru, let's say Christmas time or January 1st, a products our time lo kontunaru, ఆ అనాలిసిస్ చేయాలి. సో ఎందుకు చేస్తున్నారు ఆ అనాలిసిస్? సపోజ్ ఐఫోన్ ఎక్కువ కొంటున్నారు అనుకోండి, నెక్స్ట్ టైము దే విల్ put in the cart, put in the Amazon more number of iPhones in the sales department, okay, in the market. So appudu valaki em avutundi, based on their analysis, okay, people are ready to buy this product, so they are going to introduce this more number of Apple phones in the Amazon store. So that is what the analysis is. So analysis anta we cannot do it in the RDBMS because it's a big data, right? Amazon, and it's not a small thing, it is a worldwide tool, ఆన్లైన్ షాపింగ్ స్టోర్, రైట్? సో ఈ డేటా అంతా ఎలా అనాలిసిస్ చేస్తారు, ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, స్టోరింగ్ ఇస్ ఎ బిగ్ ఛాలెంజ్. Okay, first storing and processing. So that is why they have introduced, Google team members have introduced this Hadoop big data. So here itself I said like it is leading extremely large data for computation and analysis. And it is dealing with variety, volume and velocity of data. Ante entante variety ante enti, a type of data.
మీరు చేస్తున్నారు. సో ఓకే, ట్రెడిషనల్ డేటాబేసెస్ లో ఏ డేటా డీల్ చేస్తున్నాం అంటున్నాను. ఇట్ ఈస్ స్ట్రక్చర్ డేటా. స్ట్రక్చర్ డేటా అంటే ఏంటి? రో అండ్ కాలమ్ వైజ్ డేటా ఉంటుంది. సపోజ్ దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ ఐ కెన్ హ్యావ్ ఎ నాన్ స్ట్రక్చర్ డేటా. నాన్ స్ట్రక్చర్ డేటా అంటే ఏంటి? సో దిస్ ఇస్ అ general sentences. I'm making leading extreme, let's say example, I'm reading it, leading extremely large data for computations and analysis. ఇది ఒక డేటా, ఒక లైన్. దీన్ని నేను అనాలిసిస్ చేయాలి. ఏం అనాలిసిస్ చేయాలనుకున్నాను? ఈచ్ వర్డ్ ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. దీంట్లో ప్రతి ఒక్క వర్డ్ ఒక్కటే రిపీట్ అయింది. కానీ వేరే ఎక్కడన్నా చూస్తే ఏ అనే వర్డ్ ఏ అంటే సెంటెన్స్ లో అనేది లెటర్, బట్ కన్సిడర్ యాజ్ వర్డ్. సో దాన్ని ఒక టైం రిపీట్ అయిందా, 2 times రిపీట్ అయిందా, లేకపోతే ఇలాంటి అనాలిసిస్ అన్నమాట. సో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ నార్మల్ టెక్స్ట్ యూ పుట్ యువర్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈ ప్రోడక్ట్ ని ఎంతమంది కొన్నారు, ఆ అనాలిసిస్ అన్నమాట. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్. అండ్ వెరైటీ అంటే ఇట్స్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా? ఇట్స్ a structured data, semi-structured data, or unstructured data. What is semi-structured data? You may be knowing what is a XML. XML is a, or JSON is a different kind of data. Okay, type of data. So now volume. How much volume of data you are dealing with? ఎంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా? ఇప్పుడు మా అంటే మేము డీల్ చేసే డేటా వచ్చేసి 4 petabyte ఆఫ్ డేటా. సో ఇట్స్ నాట్ జీబీస్ ఆర్ టీబీస్, పెటాబైట్స్. సి the main advantage or main concept of Hadoop is to deal with large volume of data. It's not at all suitable for the small amount of data. Okay, simple, very simple. That is called volume. ఎంత డేటాను మీరు హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు అండ్ ఏం చేస్తున్నారు దాంతో. దెన్ వెలాసిటీ అంటే ఎంత ఫాస్ట్ గా కంప్యూటేషన్స్ చేస్తున్నారు, ఎంత ఫాస్ట్ స్పీడ్ గా ఉంది. లెట్స్ సే నాకు ఒక 100 TB డేటా ఉంది. నేను ఐ వాంట్ టు అనలైజ్ దట్ డేటా. సో 100 TB డేటాలో నేను అనాలిసిస్ చేయాల్సిన డేటా అంటే నా ప్రోడక్ట్స్ లేకపోతే లింక్డ్ఇన్ లో కానీ ట్విట్టర్ లో కానీ నేను చేసిన కామెంట్ కి ఎన్ని లైక్లు వచ్చాయి, ఎన్ని కామెంట్స్ వచ్చాయి, ఎన్ని అప్రిషియేషన్స్ వచ్చాయి, ఈ కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఎంత ఫాస్ట్ గా అవుతున్నాయి. లెట్స్ సే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, ఫేస్బుక్ లో మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ కానీ, ఒక ఇమేజ్ కానీ, ఒక మూవీ కానీ లైక్ చేశారంటే అలాంటి యాడ్స్ ఆర్ మూవీస్ మీకు రిపిటేటివ్ గా కనబడతాయి. సో ఎలా కనపడుతున్నాయి అవి? ఈవెన్ యాడ్స్ కూడా ఎలా కనపడుతున్నాయి అంటే మీరు దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. సో యూఆర్ షోయింగ్ సమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ దట్ వీడియో అండ్ పిక్చర్స్. That is why it is kind of ad company again. I mean Facebook. సో ఆ ప్రోడక్ట్స్ మీకు కనపడినప్పుడు మీరు లైక్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే మీరు లైక్ చేస్తారో ఆ లైక్ కి ఫేస్బుక్ కి ఒక 1 రూపీ డబ్బులు ఇస్తుంది. ఓకే, సో అలా అన్నమాట. సో మీరు ఎంత లైక్ చేస్తారో, ఎంత షేర్ చేస్తారో దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి ఇన్కమ్ ఉంటుంది. సో హూ ఇస్ బెనిఫిషియరీ హియర్? ఫేస్బుక్. ఓకే, ట్విట్టర్ కూడా ఎందుకు ఇలా ఇవన్నీ ఎలా డబ్బులు ఎర్న్ చేస్తున్నాయి? ఇప్పుడు ట్విట్టర్ లో మీరు ఒక ట్వీట్ చేశారనుకోండి, దే విల్ గెట్ 1 రూపీ. I mean, I am giving some example. They will get 1 rupee. If you do 1 like, they will get a rupee. So if you do a share, they will get a rupee. Same thing. ఈవెన్ యూట్యూబ్ లో వీడియోస్ చేస్తుంటారు. ఎందుకు చేస్తున్నారు? వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తున్నాయి అంటున్నారు. గోల్డ్ కాయిన్ అంటారు, లేకపోతే సిల్వర్ కాయిన్ అంటారు. సో హౌ డు దే గెట్ దట్ అమౌంట్? సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక వీడియో చూసారు, లైక్ చేశారు, షేర్ చేశారు, సబ్స్క్రైబ్ చేశారు. సో యూట్యూబ్ విల్ గెట్ 3 రూపీస్ అండ్ ఇన్ రిటర్న్ దట్ పర్సన్ విల్ గెట్ అంటే ఎవరైతే వీడియో అప్లోడ్ చేశారో ద పర్సన్ హూ అప్లోడెడ్ దట్ వీడియో హీ విల్ గెట్ ఏ 50 paise. So YouTube they are getting 3 rupees and these guys are getting 50. So both are beneficial, both are getting benefit. So that is what it is dealing with. It's data is dealing with. So they are capturing your interest. Okay, so that is what it's a computational data used for analysis of current trends. సో ఈ ట్రెండ్ లో మనకి ఉన్న ఈ కాలంలో మనం ఏమి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నామో దాన్ని బేస్ చేసుకొని దే ఆర్ డీలింగ్ విత్ అవర్
mindset or something, whatever it is. So that is what I'm saying. What are the like traditional databases, how we deal with, what is the big data, how we deal with. Okay, so far you guys are following. Okay, now, so when it comes to Hadoop core ecosystems, I'm just giving an introduction. So later on we'll go one by one in deep. So we have a main Hadoop ecosystem. There are other tools, don't worry. I think he might share the this one course content. You might have seen that Kafka, Spark, other tools and all. Okay, so these are very core components, main components. Even though even in this, the main components are first HDFS, Hive, Yarn, MapReduce, Zookeeper. Woozy nowadays they are using it, but it might go away in future. Like it is replacing with the Airflow replaces. But anyway, I'll cover this one. Let's say HDFS, Hive, ఇవన్నీ టూల్స్ అన్నమాట. వాట్ ఈస్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్? హెచ్డిఎఫ్ఎస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇస్ స్టోరేజ్ పాయింట్. అంటే మీ డేటా అంతా ఎక్కడ పెట్టుకోవాలనుకున్నారు? ఓకే సార్, యూ మై గెట్ క్వశ్చన్, సార్ మీరేమో లార్జ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా అంటున్నారు, ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నారు అని మీరు అన్నప్పుడు నాకు ఒక క్లస్టర్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ అ క్లస్టర్? ఇట్స్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్, ఓకే, ఫార్మ్డ్ యాజ్ ఇంటర్కనెక్టెడ్ and have a communication between these nodes. Okay, so ఇప్పుడు 10 nodes ఉన్నాయనుకోండి, అంటే మీ సిస్టమ్స్ అనుకోండి. లెట్స్ సే యువర్ ల్యాప్టాప్, మీ 10 మంది, ఇప్పుడు సపోజ్ 10 members ఆర్ జాయిన్డ్ ఇన్ టు దిస్ మీటింగ్. ఈ 10 ల్యాప్టాప్స్ ని నేను కన్సిడరింగ్ యాజ్ వన్ స్టోరేజ్. అంటే ఈచ్ ల్యాప్టాప్ హ్యాస్ 1 TB ఉంది అనుకోండి. 10 ల్యాప్టాప్స్ కి ఎంత స్టోరేజ్ ఉంటుందండి? 10 TB ఉంటుంది. సో అందరు ల్యాప్టాప్ స్టోరేజ్ కలిపి నేను హెచ్డిఎఫ్ఎస్ స్టోరేజ్ గా ఫామ్ చేస్తాను. సో ఈ 10 TB 10 మిషన్స్ లో నేను 10 TB ఆఫ్ డేటా లోడ్ చేయొచ్చా? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్. ఇట్స్ ఓన్లీ స్టోరేజ్ పాయింట్, మీరు స్టోర్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే. సపోజ్ ఇంకొక 5 nodes, ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు నా మూవీస్ లోడ్ చేసుకున్నాను, 10 TB స్టోరేజ్ అయిపోయింది. ఇంకొక 5 nodes వచ్చి తీసుకొచ్చి యాడ్ చేశారనుకోండి మన నెట్వర్క్ లోకి, then you will get another 5 TB. Okay, similar, and scaling, dynamic scaling, that is called dynamic scalability. So this we cannot see in our RDBMS, I mean traditional databases. Okay, so another main advantage of Hadoop is dynamic scalability, అంటే హారిజాంటల్ స్కేలబిలిటీ. మీరు ఎన్నైనా నోట్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అది మీకు ఇంకొక స్లైడ్ లో ఉంటుంది, అది చూ. ఓకే, యా, ఇది ఇలా అన్నమాట. Okay, so this is what. Okay, so this and all entire thing is considered as a storage. Okay, yeah, so that is a storage. And Hive is nothing but it's a processing point as well as storage, but backend storage వచ్చేసి HDFS అన్నమాట. సో ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ మీకు ఒరాకిల్లో క్వైరీస్ రాస్తారు, లైక్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అని you used to write in your BTech or MCA degree, whatever it is. Okay, even in your career, select star from employee where ID equal to 10 ఇలా ఇస్తారన్నమాట. So that kind of queries you can write it in a Hive, and data stored in the form of structured data. Okay, so it is in a columnar format, columnar and row format. Now Yarn, before going to Yarn, I would like to introduce this MapReduce, MR. So initial version of Hadoop, MapReduce is a execution engine. Execution engine అంటే ఏంటి? ఇంతకు ముందు చెప్పాను. సో మీకు RDBMS ఒరాకిల్లో 1 million డేటా సార్ట్ చేయాలి అంటే ఏం లాజిక్ ఉంటుంది? ఐ మీన్ బ్యాక్ ఎండ్ అల్గారిథం B-tree. సో B-tree will perform very slowly when compared to MapReduce. ఎందుకు అంటే ఈ MapReduce ఏం చేశారంటే, మ్యాప్ అండ్ రెడ్యూస్ ఆర్ బోత్ ఆర్ ఫంక్షనాలిటీస్. ఓకే, మ్యాప్ విల్ వర్క్ సెపరేట్లీ, రెడ్యూస్ విల్ వర్క్ సెపరేట్లీ. అంటే ఎందుకు ఇలా సపరేట్ గా చేస్తున్నారు? ఒక టాస్క్ ని 2 భాగాలుగా విడదీస్తున్నారు, టూ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తున్నారు. సరే, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, మీ బీటెక్ కెరీర్ లో కానీ మీరు ప్రాజెక్ట్
చేసుంటారు. మిమ్మల్ని టీమ్‌గా డివైడ్ చేసుంటారు. 5 మెంబర్స్‌ని. ఎందుకు చేసుంటారు అలా? ఒకరు డాక్యుమెంటేషన్ చేస్తారు. ఇద్దరు, ముగ్గురు కోడింగ్ చేస్తారు. ఇంకొక అతను మేనేజ్ చేయడము, సమ్ అదర్ వర్క్‌కి చేస్తారు. ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒకరే ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయాలి, డాక్యుమెంటేషన్ చేయాలి, అనదర్ మేనేజింగ్ థింగ్స్ ఏమన్నా ఉంటే చూసుకోవడానికి ఐ మీన్ మిస్‌లేనియస్ థింగ్. 1 పర్సన్‌కి ఎంత టైం పడుతుంది? 1 మంత్ పడుతుంది. అదే 5 మెంబర్స్ ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? మేబీ 10 డేస్. అంటే టైమ్ కన్స్యూమింగ్ ప్రాసెస్ అనేది తగ్గుతుంది. That is what it is, map reduce. So map will function, perform separately, and reduce will perform parallel processing. That is another example of, best advantage of Hadoop. So parallel processing. So whenever you have parallel processing, your task will complete as soon as possible. You'll get a quick response. నేను అనలైజ్ చేయాల్సిన డేటా లైక్ ఫేస్బుక్ లో నువ్వు క్లిక్ చేసిన ఒక లైక్ కి ఇమీడియట్ గా కింద సజెషన్స్ ఎందుకు అంత ఫాస్ట్ గా వస్తుంది? దట్ ఈస్ వాట్ అనాలిసిస్, దట్ ఈస్ వాట్ స్పీడ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద లాజిక్ బిహైండ్ దట్ మ్యాప్ రిడ్యూస్. Okay, so now yarn has been introduced. Why this yarn has been introduced? This is extra functionality of MapReduce. Backend MapReduce కానీ yarn లో when you submit any job, you need to get some resources for the job. Okay, so that job, that resource management, resource monitoring will be taken care by yarn. This has been introduced in the latest version. Okay, now Woozy is nothing but it's a coordination of your job. అంటే మీరు ఒక 5 jobs ఉన్నాయి, 5 tasks ఉన్నాయి. Let's say you want to, let's say example, సండే లేచిన తర్వాత వాట్ ఈస్ యువర్ మెయిన్ టాస్క్? మార్నింగ్ సీక్వెన్షియల్ గా వెళ్తారు. మీ టాస్క్ ప్యారలల్ గా చేయలేరు కదా. సో ఫస్ట్ టాస్క్ ఏంటి? బ్రేక్ఫాస్ట్. దెన్ యూ వాంట్ టు గో టు మూవీ, దెన్ లంచ్, దెన్ షాపింగ్, అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ఇట్ డిన్నర్. సో ఈ 5 టాస్క్ ని ABCDEగా కన్సిడర్ చేశాను అనుకోండి. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరగాలి, అంతే కదా. ఫస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్, తర్వాత మూవీ, తర్వాత షాపింగ్, లంచ్, షాపింగ్, డిన్నర్, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరగాలి. సో మనం ప్యారలల్ గా చేయాలంటే వేరే పనులు ప్యారలల్ గా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. సపోజ్ మీరు వర్క్ చేస్తూ తినాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, ల్యాప్టాప్ ముందు కూర్చుంటారు, యూ గెట్ సమ్ ఫుడ్ ఆన్ యువర్ టేబుల్ అండ్ ఈట్ అండ్ టైప్ విత్ యువర్ హ్యాండ్స్. దట్స్ ఇట్. సో ఈ కోఆర్డినేషన్ అన్నమాట ఊజీ చేస్తుంది. సో సీక్వెన్షియల్ గా రన్ చేయాలని జాబ్ ని ఆర్ ప్యారలల్ గా రన్ చేయాలా, దాట్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై ద ఊజీ. Okay, and Zookeeper is a heart of Hadoop ecosystem to monitor all these services. I mean main services. HDFS, let's say example. Meeki Zookeeper ledante HDFS will not run. If HDFS is not there, Hive will not run. HDFS is not there, Yarn will not run work. If అన్ని కోరిలేటెడ్, మొత్తం రిలేటెడ్ గానే ఉంటాయి. సో Zookeeper is a mandatory to run all the services and function properly. Okay, so this is a coordination service. We'll have a coordination between the services. Okay, so to monitor and not to make any harm to the service. అంటే ఆ హామ్ ఏంటి అంటే అది తర్వాత మీకు చెప్తాను, బట్ దిస్ ఇస్ కోఆర్డినేషన్ సర్వీస్ యూ కెన్ కన్సిడర్. Okay, so this is basically introduction of Hadoop. You have Hadoop streaming. You know this Hive, big HBase. Yeah, HBase is another tool. It's basically inbuilt. This Hadoop is basically written on Java. Okay, so me rasi select query example. Select query rastunaru. So how does Hadoop understand this select query? సో ఏం చేస్తుందంటే యాక్చువల్ గా ఇక్కడ హడూప్ స్ట్రీమ్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ స్ట్రీమ్ ఇట్స్ కన్వర్ట్ నాన్ జావా కోడ్ టు జావా కోడ్ అండ్ సబ్మిట్ టు JVM. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ a HDFS architecture in this Hadoop component. So this and all you'll get to know later on. As of now, this is an introduction about Hadoop. So if you have any questions and want to clarify anything about Hadoop course content or Hadoop course, you can ask me.
Anyone? Yeah, hello, sir. Good evening. Yeah, yes, Upendra sir. here. Yeah, Yeah, sir, Upendra, tell me. theoretical knowledge, okay, but when we're coming to the interview, the things are very different. They're asking like the real-time environment. Yes, So yes. that's So, making a problem really in the Hadoop admin side. Sir, okay, rest sir. theory knowledge is very fine, sir. No problem with Yeah. HDFS, Yarn or Hive, all these is fine. But when Mm. coming to interview, like they're saying, okay, tell me an example with how you made a cluster, how to remove nodes, how to add nodes, in depth for Linux commands connecting to Spark jobs Yes, like this. yes, So correct. how to overcome that, sir? No, Theoretical sir. is okay, very fine. Yes. But how to get the practical thing so that we can crack the interview, sir? That's what I was Right, worrying. Right, Upendra. That's the main thing. Even when I'm taking interviews, right, I'm also going to used to ask these kind of questions because Hadoop has become mature now. Okay, and people are mature now, not Hadoop. People are mature now, and they are asking some in-depth questions. So there is no problem. I have a lot of interview questions, and I can share that. I mean, question in the sense while I'm explaining any concepts, I'll share that questions. That will be easy for you. Okay. Okay. Yeah. Like So implementation part, part, real-time project, how we work there. But anyhow, sir, there's a lot of difference between a person who work on the real-time environment and a person who come by learning from a course like this. There's a lot of difference. I do understand, but see, at least we cannot be equal to the guy who is on a work real time, but at least nearer to him, an approximate. I'll give you. Yeah, that's what is the thing here, sir. So what I'm trying to do is anyway I have a cluster, 3 nodes cluster. Even apart from that, I'll try to set up here itself in the class itself. I'll try to set up a 3 node cluster. I'll explain you. Let's say example HDFS. So what kind of questions interviewer are you are expecting and interviewer are asking. So that kind of questions I will tell you. Each and every component, let's say you might be aware of standby and active name node, right? I usually ask one question. So how does active and standby name node will failover will happen? Okay, so I'll take three node cluster. I'll bring down active name node and I will show you how that other standby name node is becoming a active. So ivanni Telugu, right? Yeah, Telugu. Yeah. So ivanni ela ante logs. I'll open the logs from the standby and active name node. I'll show you. Yeah, I'll go through the logs and then I'll explain you each and everything and how does standby have become active. Okay, so this kind of scenario I'll give you because I have much experience on Hadoop part like admin and a bit of development also. So I can cover most of the things. So and whatever you ask Spark, right? Spark also there are a lot of issues we have faced in my entire career. So I'll tell you all those Spark issues and how does this what is it speculative execution works in the Spark. So Jan, how do you monitor it? First of all, nowadays people are looking for how do you debug any application failure or any service failure. That is a main part. Yeah, anyone, even so let's say I'm working for some X company, my colleagues, how they are looking for the candidates is how good they are in debugging. Yeah. So that's the main agenda here. Yes. Yeah, the issues also. An admin main responsibility is to debug the issues when they come. Regularly issues don't come, but when the issue comes, we should be able to resolve it. So that is what. So each and every component, whenever I'm explaining it, right? So first I will explain the concept. At the end of that each topic, let's say HDFS. So I will cover what are the questions, expected questions. Okay, then I'll move to other topic. Okay. Okay, sir. Usually, like when we face, okay. Carry on. Carry on. Who is that?
Hi, Raghavendra. Banu, I think your voice is breaking. Hello. Yeah. Nothing. Actually, I think that Hadoop will not be able to handle, I mean, small kind of data sets. It only possible to handle 100 TB or 1 PB, I think so. Then Spark is going to handle simpler, large amount of data. So why we are going to use Hadoop? It can't able to handle small kind of data sets, no? Like 1 GB or 1 MB, like that. Sir, you can't able to handle from Spark or Hadoop. In Hadoop, we can't able to handle small data sets, small kind of data sets. No. See, my point is you can handle any kind of data. Okay, this Hadoop is best suited for large volume of data. Even let's say example, if you run a Spark job, let's say example, Spark job or Hadoop job on small data, let's say 1 GB of data, it took like 10 seconds. Okay, example. For 1 TB, how much time will it take? Probably 20 seconds or 30 seconds. So that is a difference. See, either 1 GB data, you can handle in relational database also. So same thing, for that, you no need to come to big data. So that is what, you can handle any amount of data, but it is best suited for the large volume of data. Yeah, actually, I was working on Spark in real time. Yeah. So is that clarifies you? Yes. But no. Previously, I have listened that it is not suitable for handling for small data sets. No. Don't use for small data. So you have a small data. I mean, you'll have a small data, but that is not. I mean, I can say meaningless, something like that. Yeah. It's a meaningless. Why do you come for big data? Because see, for the software and installing the Hadoop, how much effort we have to do, right? So even you can do the same 1 GB of data or 10 GB of data in relational database. Okay, so when you have a cluster, yes, you can use it. Okay, if you have only small amount of data, then don't set up a Hadoop cluster and then use for only small data. Okay, if you have a cluster and you are dealing with it, yes, you can get that small amount of data and process it. That is not a problem. Understood, right? Banu? Yeah. Any question? Actually, one small question. Actually, when we are going to use Hadoop, we need to install all HDFS, Hive and all Yarn and also. But in Spark, there is only inbuilt system for scale, right? No. Yeah, I understood. See, Spark again, you can install it standalone Spark. It doesn't require any Hadoop. Okay, I think, okay. So it doesn't require any Hadoop tool for Spark. Even you can store it in local, so if you have some local data, local files, install Spark and do some processing. Okay, so when you want to fetch the data from Hadoop, like Hive, okay, Spark and Hive, we call it as, okay, you take the data from Hive and process it. There is a difference for Hive and Spark. There are some issue with the Hive. That is the reason they have introduced Spark, because Spark is in memory and faster compared to Hive. So pull the data from Hive, load it in Spark, do processing. So same amount of data, let's say example 10 GB data, Hive takes like 10 minutes, but Spark will take only 1 minute, not even 1 minute, let's say example. So that is the advantage of Spark. Okay, Spark alone using, let's say, in the why do you need Hadoop in the backend for Spark?
when you are, suppose let's say you have 100 TB or 1 petabyte of data, where will you store this 1 petabytes of data? Do you have that 1 petabyte of scaling capacity in your server or system anywhere to store that much of data to and run the Spark on your local system? No, right? So that is where the Hadoop comes. So you put that your petabytes of data in Hadoop storage because it has its own capability of storing the data, variety of the data, and run the Spark on the data. Ask Spark to fetch the data from HDFS and do processing. Okay, you got my point, Banu? Yeah, exactly. Thank you. Yeah. Anyone? Anything else? Sir, good evening, sir. I am Prithvi. Yeah, hi, Prithvi. Sir, make any years experience on sir Hadoop में sir? 8 years ఉందండి. 8 years sir. అంటే ఇప్పుడు మాకు లైఫ్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ ఏం చూపిస్తారు సార్ దీంట్లో? మీకు లైఫ్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ నేను హైవ్ చూపిస్తాను అండ్ స్పార్క్ ఈ రెండు ఎక్కువ చూపిస్తాను. అండ్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ప్రాసెసింగ్ కాబట్టి సో మెయిన్ గా మీకు ఇవి హైవ్ అండ్ స్పార్క్. అంటే మొత్తం మీద లైఫ్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ ఏం చూపిస్తారు సార్ మొత్తం? నేను ఒక 2-3 ఉంటాయి, 2-3 చేయిస్తాను మీకు. అంటే అంత థియరీ పార్టికల్ కాకుండా లైవ్ సెక్షన్స్, ప్రాక్టికల్ సెక్షన్స్ చెప్తారా సార్ దీంట్లో? ఏదేది? ప్రాక్టికల్ సెక్షన్స్ సార్. ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ ఎస్, స్టార్ట్ అయిన వెంటనే ఇప్పుడు HDFS ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ నుంచి ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. సార్ దీంట్లో పైథాన్ యూజ్ చేస్తారా సార్, జావా యూజ్ చేస్తారా సార్? మెయిన్లీ జావా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను యాజ్ వెల్ as పైథాన్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. వెన్ కమ్ టు స్పార్క్ బేసిక్ గా మీకు స్కాలా అనే కోడ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ స్కాలా కోడ్ వస్తుంది. ఇట్స్ నాట్ జావా. ఓకే, అంటే కొన్ని మ్యాప్ రిడ్యూస్ జాబ్స్ రన్ చేయడానికి మీకు జావా యూజ్ చేస్తాను. ఓకే, ఇది 45 days ఉంటుందండి. 45 days. టైమింగ్ సార్ ఇవి? టైమింగ్ he will update you. ఎన్ని అవర్స్ ఉంటుంది సార్? డైలీ 2 hours, 1.5 hours? డైలీ 1.5 hour మధ్యలో ఉంటుందండి అంతే. సార్ ఇది DevOps కి హడూప్ కి తేడా ఏంటి సార్? Okay, DevOps is different and Hadoop is different. So DevOps has a lot of tools called Jenkins అని, AWS అని. AWS లో మళ్ళా Hadoop ఉంటుంది. సో AWS టూల్స్ కానీ, అంటే AWS అంటే క్లౌడ్, గూగుల్ క్లౌడ్ కానీ ఇది. తర్వాత టెరాఫామ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవిజనింగ్ చేయడానికి టెరాఫామ్ యూజ్ చేస్తారు. తర్వాత బిల్డ్ టూల్స్ యూజ్ చేయాలి అంటే నీ కోడ్ ని బిల్డ్ చేయడానికి. తర్వాత మానిటరింగ్ టూల్స్ ఏమన్నా యూజ్ చేయాలి, స్ప్లంక్ ఆర్ ఎలాస్టిక్ సర్చ్ ఇలా. సో అదంతా ఇట్స్ డిఫరెంట్ పార్ట్. హడూప్ ఇస్ డిఫరెంట్. హడూప్ అడ్మిన్ మీన్స్ ఓన్లీ హడూప్ కాంపోనెంట్స్ యూ విల్ మానిటర్. సార్ ఈ ప్యాకేజ్ ఎలా వస్తుంది సార్ మామూలుగా? దీనికి మీకు 3 years పెట్టినా కానీ ఒక ఇప్పుడున్న మార్కెట్ని బట్టి మినిమం అయితే 8 వస్తుందండి. 8 వస్తుంది అంటే మీరు ఏ రేంజ్ చెప్తారు సార్? 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తారా సార్, లేకపోతే ఇంకా తక్కువ చెప్తారా సార్? అర్థం కాలేదు. మీరు 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తారా సార్ మాకు, లేకపోతే ఇంకా తక్కువ చెప్తారా సార్ ఎక్స్పీరియన్స్? లేదు, మీకు ఆ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కవర్ అయిపోతాయి. ఆ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అంతా కవర్ అవుతుంది. సో ఐ విల్ టెల్ యూ ఫ్రమ్ బేసిక్ సెటప్ అన్నమాట. అంటే మీకు ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఏంటి, హౌ వెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు సెటప్ ఎ క్లస్టర్. సో ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్ ఐ విల్ కవర్ మోస్ట్లీ. ఓకే, బేసిక్ నుంచి చెప్తారు కదా సార్? బేసిక్ నుంచి చెప్తాను. అది లేదండి, అర్థం అవ్వదు. సో బేసిక్ నుంచి కవర్ చేసుకుంటూ పోతుంటేనే దెన్ యూ విల్ క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ దీనికి ఇది నేర్చుకోవాలంటే ఏమైనా లాంగ్వేజ్ కానీ నేర్చుకోవాలా సార్ ముందు? ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ సీక్వెల్ రావాలి. ఎస్పెషల్లీ అడ్మిన్ కి అయితే సీక్వెల్ రావాలి. సీక్వెల్ రావాలా సార్? సీక్వెల్ అంటే SQL. సో జావా, పైథాన్ అవన్నీ యాడెడ్ అడ్వాంటేజెస్. బట్ మీకు అడ్మిన్ లో ఈ క్వశ్చన్స్ ఏమి అడగరు. జావా, పైథాన్ కి ఈ క్వశ్చన్స్ ఏమి అడగరు. దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ లైక్ 3.5 ఎక్స్పీరియన్స్,
no one will ask you this Python or Java questions. Okay, so they'll check you what is your basic knowledge. How are you good at debugging? Okay. ఓకే సార్. సార్ ఎస్క్యూఎల్ కూడా మీరు చెప్తారా సార్, లేకపోతే మేము బయట నేర్చుకోవాలి? నో ఎస్క్యూఎల్ చెప్తాను నేను, మీకు కవర్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు హైవ్ ఉంది, హైవ్ లో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎస్క్యూఎల్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో దేర్ ఇట్ విల్ గెట్ కవర్ ఆటోమేటికలీ. నో నీడ్ టు టేక్ ఎనీ సపరేట్ క్లాసెస్. ఇది కూడా డేటాబేస్ కదా సార్, పిగ్ కూడా. పిగ్ సార్. యా పిగ్, కానీ ఇప్పుడు ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదండి పిగ్. అంటే మీరు కోర్స్ అనేది ఇచ్చారు కదా సార్ పిగ్ అని? ఇచ్చాను, చెప్తాను, కానీ మీరు అంత వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో డోంట్ వరీ. బట్ పిగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్. అది నార్మల్ స్టేట్మెంట్స్ రాసినట్లే ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ సీక్వెల్. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ యర్. అసలు ఈవెన్ దే డోంట్ ఆస్క్ యూ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ పిగ్ ఆల్సో. ఈవెన్ నో వన్ ఈస్ యూజింగ్ నౌ a days because of this Spark and Hive, right? Spark they mainly. So no one using pig. Okay. Okay. Thank you, sir. Yeah. Any other doubts? No? Vinod Kumar. Okay, Vinod Kumar, my question is, what is the prerequisite to learn Hadoop? Okay, so nothing actually. Prerequisites, it's you should have a basic knowledge on Java, and what else? SQL queries. I mean SQL queries. So that is enough, Vinod. So Java anyway, like I will explain the code, but no need to worry. First of all, if you are putting 3+ years of experience, as I said to Kruti, so basic things I will cover. Any other questions? Only SQL you have to learn SQL. That's it. Sir, class time Telugu lo untayi sir, English lo untayi sir? అంతా ఇలాగే చెప్తాను, ఇంగ్లీష్ తెలుగు. ఒకవేళ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ, జస్ట్ పింక్ చేయండి మీరు చాట్ లో, దెన్ ఐ విల్ make you understand. Yeah, okay, fine. If everyone is comfortable with Telugu, yes, I can go ahead with Telugu. Okay, so any other questions, guys? Yes, I will cover Spark also. I will cover HDFS, Hive, Tej, not Tej, I mean Tej also. What else is a pig, and but programming languages, it's not up to the, I mean like we are not going to cover any programming language. Suppose మీకు Java కావాలి అంటే I'll give you basic idea. So what is Java, what is that programming language? Python also, it's very simple. Python, if you want to learn, I'll share you materials. So Python is very simple. You can even practice in online, no need to install also. So that is good. So coming to course, Woozy, Zookeeper, and Spark. Yeah, these are the things. So any other? All good? Shall we wind up? Okay, so difference between admin and development is admin is nothing but you have to monitor your cluster. That is like you have to do monitor in the sense you have to do add the nodes, delete the nodes, everything you have to do it yourself, and configuration changes and all.
everything will have a user interface ఉంటుంది దాంట్లో చేస్తారు అండ్ మెయిన్లీ డీబగ్గింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే డెవలప్మెంట్ అంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ అ కోడ్ ఎదర్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ జావా, స్పార్క్, PySpark, Python, or Scala, and definitely you should have knowledge on Java, so Python, so everything you should have knowledge on SQL. Okay, so mainly you have to develop the code and run the jobs. Admin will monitor the jobs. If any issue comes on the job, admin will check that job, and he will report to the development, this is the issue. That's the difference. Any other? So ETL tools, nothing but yes, not specifically any other tools like the Informatica avani anta avasaram ledu. Just you have that ETL concept in the Hive itself, extraction, transformation, and loading. You have that concept. Suppose if you want to run reporting tools and use reporting tools, you can use reporting tools like ClickView, what is Tableau, SAS, SAP, ala untayi. Yeah, these and all things. So big data is not only related to Hadoop development, it's a combination. Okay, big data admin is there, big data development is there, big data testing is there. Okay, architects are there. Okay, it's not specific to development. So developers will do developing the code and run the jobs on the cluster. So admin will monitor the cluster. If any service goes on, let's say HDFS are down, so there is a big impact. So who will take care of this admin? Yeah, that admin. Sorry, who will take care of this service? Admin will take care of it. Sir, the recording videos available ఉంటాయి sir? అతన్నే అడగండి, ఇన్స్టిట్యూట్ అతన్ని. సార్ ఇప్పుడు మీకు మీది కదా సార్ క్లాస్? నాది ఇన్స్టిట్యూట్, మీరు ఇన్స్టిట్యూట్ కి కాంటాక్ట్ అవ్వాలి. సార్ యా, అది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. యా, ఎనీ అదర్? Okay, if nothing,